Hello everyone and welcome to our Facebook Live session. Today we will be discussing why the knowledge of Constitution, PICA and data protection laws are important for you as a journalist. और बेसिक हमारा फोकस ये रहेगा कि बतौर सहाफ़ी आपको कानून के बारे में क्यों मालूम होना चाहिए, आपको अपनी हिफाजत के लिए कौन से कवानीन की नॉलेज होनी चाहिए. हमारे साथ मौजूद हैं फरिया अजीज़ जो कि कराची बेस्ड जर्नलिस्ट हैं. वो इस सेशन को आज मॉडरेट करेंगी. For the speakers we have Shazib Jilani, who was formerly associated with BBC as an editor and as a correspondent. He's currently working with DW News in Germany. We have Muriel Shah with us, who's a legal academic and a consultant. She's a graduate of Columbia Law School. Muriel is a full-time faculty at IBA, where she teaches corporate and business law. She has also taught governance and society at the Center for Excellence in Journalism to the journalism students. We have with us Mr. Waqar Hassan, who has expertise in handling widespread litigation and corporate legal affairs as an advocate of the High Court. His proficiency in laws, local laws, extensive knowledge of the courts and legal system in Pakistan are his key strengths. He has recently introduced a course to bridge the gap between local laws of Pakistan and the external law degree holders, namely Mutandis Mutandis. I'm going to hand it over to Faria now. Thank you, Fiza. शाज़ेब, आपसे पहले शुरू करते हैं. थोड़ा सा अगर हमें बताइएगा कि क्यों कानून या आइन से वाकफियत एक सहाफ़ी के लिए ज़रूरी है, ख़ास तौर पे आपके एक्सपीरियंस से भी कि इसमें इस पेशे में ऑपरेशनल हैज़र्ड्स और रिस्क्स भी होते हैं. तो उस हवाले से अगर हम शुरू करें, ख़ास तौर पे जो प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट 2016 में लाया गया था, और क्योंकि बहुत सारे आपके आजकल जो सहाफ़त है वो सोशल मीडिया के ज़रिए भी, चाहे आप कुछ लिखें या वीलॉग्स करें, बहुत ज़्यादा अब मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस अपना कंटेंट जो है वो ऑनलाइन भी डालती हैं. ओके, थैंक यू वेरी मच फ्रिया. मैं ये Zoom बाय द वे पहली दफ़ा यूज़ कर रहा हूँ and I'm quite excited about it. Thank you to Fiza and hello to Muriel and Waqar. When it comes to journalism, obviously हमें देखिए एक चीज़ तो ये ध्यान में रखनी है कि सहाफ़त जो है वो पाकिस्तान हो या कोई भी मुल्क हो, एक तरह से सिविल सोसाइटी का हिस्सा है, which means कि सहाफ़ी का एक बुनियादी रोल है गवर्नमेंट को अकाउंटेबल करने के लिए, माशरे में या मुल्क में जो चीज़ें हो रही हैं उनको इंडिपेंडेंटली रिपोर्ट करने के लिए, ताकि लोगों में आगाही हो और वो अपने फैसले उस मालूमात की बुनियाद पर कर सकें. तो जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, इज़हार आज़ादी हो, इज़हार सहाफ़त हो, वो हमारे आइन में इंश्राइंड है. मतलब आइन हमें ये हक देता है कि हम अपना जो ओपिनियन है, चाहे वो सियासी हो या कोई और हो, उस पर हम बात कर सकें. इज़हार आज़ादी जो है वो भी इसी का हिस्सा है. फ्रीडम ऑफ प्रेस जो है वो भी हमारे आइन का हिस्सा है कि लोगों तक मालूमात पहुंचाई जा सकें ताकि वो बेस्ट पॉसिबल डिसीजन कर सकें कि मिसाल के तौर पे गवर्नमेंट कैसे परफॉर्म कर रही है, इलेक्शन में जो है हम कैंडिडेट्स के बारे में बात कर सकें ताकि लोग अपने फैसले बेहतर कर सकें. हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली चूँकि लंबा अरसा मार्शल लॉज रहे हैं और ऐसी गवर्नमेंट्स रही हैं जिन्होंने जिनकी सहाफ़त के साथ या इज़हार आज़ादी के साथ कमिटमेंट नहीं थी, तो हमारे यहाँ खासे चैलेंजेस रहे हैं. हमारे यहाँ सहाफ़ियों को इसलिए ज़रूरी है आइन के बारे में पता होना, कानून के बारे में पता होना, क्योंकि हमारे यहाँ यही गवर्नमेंट्स, चाहे वो मार्शल लॉ गवर्नमेंट्स हों या ये नीम जमहूरी गवर्नमेंट्स हों, कोशिश ये रही है हमारे ताकतवर जो इदारे हैं उनकी कि लॉज ऐसे बनाए जाएं जो उनको फ़ायदा दें और जिसमें इज़हार आज़ादी पर कदगने लगें, लिमिटेशंस हों. फॉर एग्जांपल हमारे जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का भी जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो आर्टिकल है वो भी कोई अनलिमिटेड नहीं है, उसमें भी लिमिटेशंस हैं. फॉर एग्जांपल जब मज़हब की बात आती है, हमारे यहाँ जो दोस्ताना ममालिक हैं सो कॉल्ड, उनके साथ रिश्तों की बात आती है तो आपको ख्याल करना पड़ता है. अच्छा, अगर आपको बतौर सहाफ़ी ये पता ना हो तो आप ज़ाहिर गलतियाँ करेंगे, लेकिन हमारे यहाँ जो स्टेट के ताकतवर ऑर्गन्स हैं वो
आपको रिमाइंड कराएंगे. मोस्टली तो ये होता है कि उनको खुद को भी कानून की परवाह नहीं होती और सहाफ़ियों के ऊपर कार्रवाइयाँ हो जाती हैं, उन्हें बंद कर दिया जाता है, अरेस्ट किया जाता है या उठा भी लिया जाता है. लेकिन हमने इंक्रीजिंगली देखा है कि अब हमारे यहाँ गवर्नमेंट के जो मुख्तलिफ ऑर्गन्स हैं वो अब लॉ को यूज़ करना चाहते हैं, क्योंकि इतना क्रिटिसिज्म होता रहा है पाकिस्तान पे, सहाफ़ियों के साथ क्या होता रहता है. अभी आप देखें मीर शकील उर रहमान जो है वो नैब की कस्टडी में है इतने अरसे से, लेकिन कोई चार्जेस अभी तक नहीं आए. उससे पहले भी बहुत सारी मिसालें हैं कि अब कोशिश ये है कि जो दबाव डालना है सहाफ़त पे, सहाफ़ती इदारों पे, वो कानून यूज़ किया जाए उसके लिए. और आपको पता है अच्छी तरह से पिछले साल मैं भी उसकी जद में आ गया. पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स का जो एक्ट है उसके तहत गवर्नमेंट ने मूव किया और मुझ पे एलिगेशन लगाया. अच्छा, मैं आपको बताऊं कि आई कंसिडर माई सेल्फ रिलेटिवली वेल अवेयर, लेकिन मुझे भी पिछले साल तक ऑनेस्टली बताऊं कि पीका के बारे में ज़्यादा पता नहीं था. हम कवर करते रहे थे. हम जनरली हम ये चाहते हैं कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होना चाहिए. हमें ये पता था कि गवर्नमेंट कोई बिल भी ला रही है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हवाले से, जिसमें आप काफ़ी इन्वॉल्व भी रहीं, भाग दौड़ भी करती रहीं. लेकिन फ्रैंकली मैं बताऊं, मुझे भी उसका बहुत ज़्यादा पता नहीं था. हमने जो भी सहाफ़त की है वो इस पैराए पे की है कि आप फेयरली करें, इंडिपेंडेंट करें, किसी पे अगर इल्ज़ाम लग रहा है तो उसका राइट ऑफ रिप्लाई लें. ये हमारे पुराने हमारे उसूल हैं सहाफ़त के, जिस पे हम चलते रहे हैं. लेकिन पीका के तहत जब मेरे ऊपर उन्होंने FIA के थ्रू केस बनाया, only then I looked into it. I looked into who else has been a victim of it, why has the government targeted them, and then there was a whole track record कि गवर्नमेंट की इंक्लिनेशन ये है या गवर्नमेंट के ताकतवर इदारों की कि अब जिस पे हाथ डालना है वो लॉ के तहत डालें, उनको सबक सिखाएं कि वो किस तरह पेशियां भुगतते हैं, कोर्ट में धक्के खाते हैं, तो उनका दिमाग खुद ही ठिकाने आ जाएगा. तो आई बिकेम अवेयर ऑफ पीका व्हेन आई बिकेम अ विक्टिम ऑफ इट. एंड आई कैन नॉट एम्फसाइज, जिस तरह का अभी आप ये सेशन कर रही हैं, कि वी ऑल नीड टू बी बिकम मोर अवेयर ऑफ दीज लॉज, ताकि जब इनका अब्यूज होता है गवर्नमेंट की तरफ से तो हम अपने आप को डिफेंड कर सकें इन कोर्ट ऑफ लॉ. थैंक यू शाहजेब. मोरियल, मैं आपसे पूछना चाहूंगी क्योंकि आप CJ पे जर्नलिज्म स्टूडेंट्स को पढ़ा भी चुकी हैं. आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है उनको गवर्नेंस, पॉलिसी या आइन और कानून के? एक तो अगर आप हमें ये बताएं कि वो कितने वाकिफ थे या कितना इंटरेस्ट है और उनको कितना पता है कि जो मिसाल के तौर पे शाहजेब के साथ हुआ है, ये बहुत सारे पिछले कुछ सालों में इंसिडेंट्स हुए हैं, तो वो कितनी अवेयरनेस है कि ये ऑक्यूपेशनल हैजर्ड्स, क्योंकि वो आगे जाके इदारों में अगर नौकरियां करेंगे या ऑलरेडी आई एम श्योर कि वो सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं या अपनी राय कहीं पे शाया करते हैं, तो उनको कितना पता है कवानीन के बारे में? Thank you for that question, Freya, and it's wonderful to be here. It's wonderful to be talking to all of you. Regarding your question, I think my data sample thoda chota tha. I'm a researcher, so I have to sort of say that at the start. I was teaching 25 graduate journalism students, and those are the students limited to which I can sort of speak. I haven't taught this class across the years. I normally teach business and corporate law. I work on commercial law. I work on special economic zones, and I used to be a political science and security studies person before I shifted to the law. But that was my prior life. So at IBA, there was this vacancy this past year and they needed somebody, and I was sort of fitting the bill because I had like law and policy and, all these other things under my hat. And they wanted the way basically governance at IBA was conceived, and, the course that the HEC approved. It's sort of an interdisciplinary course that looks at politics, law, economics, development, and bundles them all together and sort of teaches them to our graduate students. And I think it's a valuable course. However, I would be sort of remiss in saying that this course hame bahut opportunity deta hai to teach students about the law, because that's actually not what its main focus was. Its main focus, I would say, at least based on the syllabus that I received and based on the way that I had to conduct it, was that 1/3 of it was political history, and the 1/3 was sort of the constitution and rule of law, and then the remaining third was society and looking at social issues. So
for me, the experience was in this particular cohort, there were students who were very interested in sort of being sports journalists or science journalists or environmental journalists. There seemed to be an overwhelming concern about like reporting about things on water and this and that and the other. Maybe that was just a peculiarity of this batch, that it was not very easy for me to try to get them to engage as much as I would have liked with constitutional issues, because in the past, this class had been taught by people who had, say, a poli-sci background. And I was coming at this from poli-sci past, but current law background. And there were challenges that I faced primarily in the area, and I think Waqar would also probably be able to address this better. But my biggest challenges was that I needed to find materials that were accessible to non-lawyers. I teach business law to non-lawyers also, but because over there the concepts are somewhat financial, and they globally have the same application or similar principles are involved, and even sort of the core contract law foundational cases that establish precedents in the area of contract law, we can use international ones, and we can use materials, academic materials that are sort of applicable globally. And even now in Pakistan, actually, we have recently seen good publications of books on contract law and company law. So there's material there for them to access. And I've been doing that for 5 years, so I know exactly like how to roll with it, with like case simulations and this and that and the other. This was very experimental for me. And in governance, what went right was students really enjoyed the political history part, because we didn't explore it through like regular textbooks or journal articles. I tried doing that, and then I found that the students weren't really engaging, and these students aren't really looking for, say, a career in research. Many of them were already journalists who were trying to use this degree to get, say, a better job or career growth. So for them, it was more interesting to explore Pakistan's history and politics through multiple media, including poetry and narrative texts, etc., art and what have you. And so that part was very interesting. And then we did some simulations there. So we simulated, students sort of being on a cabinet and making decisions that were critical in our history. And I think our students really got the chance to, in effect, play around with history and recreate it in the way that they would want to. On constitutionalism, I found that there was this gap with regard to reading material. So I was assigning reading materials that came from, say, Hamid Khan's textbook on Pakistan's political and constitutional history, or A.K. Brohi's work, etc. And then also I was trying to give them excerpts from court cases. I couldn't really expect them to read court cases. They, in Pakistan, they run into hundreds of pages, and while us law students and legal academics are used to and comfortable with reading them, for non-lawyers, it was a big challenge. And so primarily there was this access with regard to, well, what do we assign? Even when I was assigning, say, journalistic pieces, etc., because of the way even journalists are writing about the law, they sometimes write about it using very technical language and legalese, which is not accessible to people who don't have that kind of background. So the first challenge for me was developing materials that they could read at home, that they could read for context. And then the second sort of challenge for me was engaging them in class with these materials, having them do role plays, etc. It was challenging because part of the issue was that there was a context gap. Normally for business law or other law classes that we teach to non-lawyers, we begin with sort of basics of the legal system. We introduce them to the court system, the various levels, and we introduce them to basic legal language, like what do you mean by a precedent, what are the different sources of law. For a lot of students, law is something you write down on a piece of paper. So it's very difficult for them to grok the idea that law isn't necessarily worth the paper it's written on unless it's implemented in its letter and spirit. So dealing with ideas like that, dealing with ideas related to the rule of law, I tend to have a little bit of a jurisprudential bent to my classes. So for them to, engage with ideas of Hobbes and Locke, those were a bit challenging. So there was this, I would
placed my challenges at like 3 levels. The first was with regard to appropriate reading materials. The second was this sort of context gap where we had to do a lot of recap of sort of the basics of the legal system before I could dive into more substantive discussions of constitutional law. I mean, I was going at it being like, yeah, hey, this is the Maulvi Tamizuddin case. We're going to look at this. We're going to look at the Governor General's reference. We're going to look at, such and such cases that have defined Pakistan's constitutional history. And they weren't necessarily, I think, at the level, I mean, the feedback that I received, because my students tend to give me very honest feedback, I'm privileged in that way. So after every class, they'd be like, Miss, we're struggling. So you need to go slower. We don't really like this. We don't understand the relevance of this. This isn't sports journalism. Can't we do something more fun? So the challenge was to make the Constitution fun. And then the third level of challenge, which I think was a very significant one, which I think that the journalism school and I believe maybe journalism programs across Pakistan have to look into, is this. So we expect our journalists to be conversant in local languages, right? So for my students, we did this project at a local hospital, and when we went there, we had to speak Sindhi, Balochi, other regional, some people even spoke Pashto, so that we could communicate with the patients and try to interview them for stories. And some people also were able to use Urdu, etc. But we expect them to have a certain level of comfort with regional languages. And then we also want them to do English so that they're able to write for the international press. The challenge for me was that normally in a class that I give undergraduate students, I have students who are pretty much at the sort of the same level. And that may be like a diversity issue on our end, something we need to fix. But at the master's level, while the diversity was great, I had students coming from FATA, from Chitral, from parts of Balochistan, etc. Their concerns for me were कि मिस हमने तो अंग्रेजी ही like metric के बाद शुरू की at a certain late level शुरू की. तो उनके लिए वो जितनी भी मेहनत कर लेते थे, even though they passed the test somehow, which was in English, etc. वो जब when they came into my classroom, the challenge was कि grading became very hard and very unfair. Because जो लोग बचपन से अंग्रेजी सीखते आ रहे हैं, बोलते आ रहे हैं, उनके लिए there was an automatic edge. And journalism, unlike, say business law, etc., where I can also have objective grading, where I can have like multiple choice questions and short answers. For a journalism class, I couldn't do that. They had to write their op-eds, they had to write their features, they had to write their stories. And so for me, the challenge was, is it really fair for me to say everybody must write everything in Angrezi, and that's going to be like all the assignments this term, and that's going to be your final grade, so that these students who are already disadvantaged because of Pakistan's like inherent social inequities and whatnot, that they further be unable to do well and further get demotivated. So I did this thing where, although my Urdu isn't excellent, whatever, I initially did give them the opportunity that if they wanted to submit in a regional language, they could, and I would figure out some way of getting it graded, and I did. And but it also created compliance problems for us institutionally, because we want that these classes be conducted in English and that assignments be done in English, etc. But I'm increasingly finding that hard, especially when I give students video assignments. Even for some of my contract law classes, like my current class that I was teaching, my students went and did sector research and interviewed local businesses, etc. They have to do all of that in Urdu, right? So that English Urdu thing was a challenge for me. And then the students themselves were complaining, because majority of the jobs in the market, your journalists, that they said the majority of the jobs that are open to them are in sort of the Urdu newsroom or in the Urdu media. English media is sort of, at least at that point, their perception was that it wasn't growing. And so my question was, how well are we preparing these students for the market? So in this entire spiel, I've been very selfish, and I've addressed concerns related to my particular experience. But I think later on, I'd be willing to speak about how I do things differently, and how, if I were given the opportunity, we design a law class for journalists that would cover some of the concerns, say, that Shahzeeb raised and that journalists currently face within Pakistan. So I want to come back to some of the things you've said and have Shahzeeb weigh in on them as well. But before that, I want to go to Waqar. वकार आप बताएं, क्योंकि ये मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है, अगर मैं फॉर एग्जांपल साइबर क्राइम लॉ पे भी सेशंस करती थी और लॉ स्टूडेंट्स के साथ करती थी, तो जो एक्सटर्नल प्रोग्राम कर रहे होते थे, मैंने वहां पर जाके अगर कानून की बात की, आर्टिकल 19 की बात की, जैसे शाहजेब ने भी कर, और मैंने पूछा कि कितने लोग वाकिफ हैं आर्टिकल 19 से, तो मुश्किल से कोई हाथ खड़ा होता था। और मुझे बहुत हैरत होती थी कि ये कैसे हो सकता है कि कुछ थर्ड ईयर लॉ स्टूडेंट्स हैं
اور ان کو یہ نہیں پتا کہ ہمارے فنڈامنٹل رائٹس کا چیپٹر ہے یا آرٹیکل 19 ہے. سو آپ نے ایک کورس ڈیزائن کیا ہے اور مجھے جو اس وقت کہا گیا کہ جو لندن پروگرام کرتے ہیں وہ پاکستانی لا نہیں پڑھتے, وہ پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کے بارے میں نہیں پڑھتے, تو وہ مجھے حیرت اس بات پہ بھی ہوتی کہ بیشتر اسٹوڈنٹس نے تو یہیں پہ رہ کے کام کرنا ہے. ہم اس پہ بعد میں آئیں گے کہ بحیثیت شہری یا سٹیزن ہمیں کیوں پتا ہونا چاہیے, لیکن یہ تو لیگل پریکٹیشنرز ہوں گے. تو یہ گیپ جو ایگزسٹ کرتا ہے, اور پھر آپ کا جو کورس ہے وہ اگر آپ تھوڑا سا بتا سکیں. Hello Priya, thank you so much for inviting me, and hello Shahzeb, hello Montreal. اور میں سٹارٹ کروں گا, شاہزیب نے ایک بڑی اچھی, شاہزیب اور موریال نے بات کی جس کو آپ نے بھی سیکنڈ کیا, کہ ایک اتنا بڑا گیپ آ چکا ہے ہماری لیگل سوسائٹی میں. یہ تو سیکنڈری لیول پہ جاتا ہے کہ جرنلزم میں یا جرنلسٹ یا ایز اے سٹیزن آپ کو اپنے رائٹس کا پتہ ہونا چاہیے. جیسے آپ نے بتایا وہ گیپ اتنا میجر ہے, میں اس کی پرائمری ریزن آپ کو بتاتا ہوں. آپ کے 2 سیکشنز ان انٹینشنلی اور انٹینشنلی بن چکے ہیں لیگل فرٹرنیٹی میں. جیسے آپ نے بتایا کہ آپ جاتے ہیں ان سے پوچھیں کہ آرٹیکل 19 کیا ہے, آرٹیکل 6 کیا ہے, آرٹیکل 2 کیا ہے, وہ کسی کو نہیں پتا. اس کی مین ریزن ہی یہ ہے کہ جو آپ کا کورس آؤٹ لائن ڈیزائن ہوئی ہوئی ہے یونیورسٹی آف لنڈن یا BPP یونیورسٹی یا جتنے بھی ایکسٹرنل پروگرامز ہیں, ان سب کی کورس آؤٹ لائن برٹش یا امریکن سسٹم پہ ڈیزائن ہوئی ہوئی ہے. اس میں کہیں پہ بھی آپ کو سول پروسیجر کوڈ آف پاکستان, جس میں آپ کا پورے کا پورا سول میکنزم, جوڈیشل میکنزم چلتا ہے, جو پاکستان پینل کوڈ ہے جس میں آپ کی تعزیرات پاکستان جس کو آپ کہتے ہیں, وہ نہیں پڑھائی جاتی. تو دس از دا مین ریزن جس کی وجہ سے آپ ایک تو 2 حصوں میں ڈیوائڈ ہو چکے ہیں ایز اے لیگل فرٹرنیٹی. اور سیکنڈلی اس کورس کے تھرو, جیسے آپ نے کورس کو بھی انٹروڈیوس کروایا, میرا مین ریزن فرسٹلی میں اس کو ڈیفائن کر دوں کہ میٹیٹس میٹینڈس کا مطلب یہ ہے ان لیٹن ورڈ ایز اٹ از ود اے فیو چینجز. سو یہ میرے لیے بڑا اٹریکٹیو ورڈ تھا کہ میں لوکل لا آپ کے ایکسٹرنل اسٹوڈنٹس کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ 90% آف دیم ہیو ٹو پریکٹس ان پاکستان. ان کو پاکستان میں رہنا ہے, پاکستان میں پریکٹس کرنی ہے, وہ یہیں پہ جرنلزم جوائن کر لیں گے, وہ یہیں پہ کسی نہ کسی فیلڈ میں چلے جائیں گے. تو اگر وہ کانسٹیٹیوشن سے اویئر نہیں ہوں گے, ان کو فنڈامنٹل رائٹس کا پتہ نہیں ہوگا, تو آگے ان کے ایک ڈیڈ اینڈ آ جائے گا جو کہ اب آ چکا ہے. اور اٹس سو نائس آف یو کہ آپ نے اس کو وائس آؤٹ کرنے کا موقع دیا. ادروائز یہاں پہ جتنے بھی لوگ ہیں وہ اس کو ایڈمٹ ہی نہیں کرنا چاہ رہے, اسپیشلی جتنا بھی ہمارا لیگل جتنی بھی فرٹرنیٹی ہے, سوری ٹو سے, بٹ اس کو کوئی ایڈمٹ ہی نہیں کر رہا کہ اتنا بڑا گیپ آپ کے درمیان میں آ چکا ہے. ایک طرف آپ کے پاس لوکل لائر ہے جس کی گرپ بہت اچھی ہے لوکل لا پہ, جس کا ٹیکنیکل گرپس جو کورٹ کلرک اور کورٹ اہلکاروں کے ساتھ کام کرنا بہت اچھا ہے, بٹ اس کے پاس ایونیوز نہیں ہیں, اس کے پاس کیریئر کاؤنسلنگ نہیں ہے, اس کے پاس کوئی ایسا راستہ نہیں ہے جو اس کو پریزنٹیبل بنا سکے ان سب چیزوں کو. آن دی ادر ہینڈ آپ کے پاس ایک بنچ وہ تیار ہو چکا ہے جہاں پہ آپ کی انگلش بہت زبردست ہے, ان لائرز کی آپ کی جو ووکیبلری ہے بہت زبردست ہے, آپ بہت اچھی پریزنٹیشن دے سکتے ہیں چیزوں کو اور آپ اپنی پلیڈنگز کو, بٹ ان کا ایشو یہ آ جاتا ہے کہ ان کے پاس لوکل لا کی کوئی ایون اے سنگل لوکل لا نہیں پڑھایا جاتا وہاں پہ. تو جیسے ہی وہ لوگ کی پوزیشن, جیسے آپ نے سٹارٹ کیا تھا, کی پوزیشنز ہولڈ کرتے ہیں اور ابھی کر بھی رہے ہیں. بہت ساری آرگنائزیشنز ہیں, میں خود کارپوریٹ سیکٹر میں کام کرتا ہوں, تو میرے سامنے پرائم ایگزامپلز ہیں کہ جب کی پوزیشنز پہ آ کے وہ آپریٹ نہیں کر پاتے اپنے لا کے ساتھ, فیملیئرٹی نہیں ہوتی, آپ کو پتہ نہیں ہے کہ پیکا فار ایگزامپل پیکا کیسے آپریٹ کرے گا یا آپ کے PTA لاز کیسے چلتے ہیں, اور موسٹ امپورٹنٹلی آپ کا سول جو جوڈیشل میکنزم ہے وہ کس طرح سے آپریٹ کرتا ہے. یہ ضروری نہیں ہے, میں آج کل اسٹوڈنٹس کو یہی سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ایسا نہیں ہے کہ آپ نے 3 سال کی ڈگری کر لی یا 5 سال کی ڈگری کر لی تو بس جی میں وکیل بن گیا اور بس بات ختم, لائسنس آ گیا میرے پاس. ایسا نہیں ہے, بہت ساری اور چیزیں ہیں جو اس کے ساتھ لنک کرتی ہیں. فار ایگزامپل آپ کی کسٹمری ویلیوز بہت زیادہ ہیں جوڈیشل, جن کو کوئی فوکس نہیں کرتا. آپ کی جو رجسٹریشن ہے لیگل, جب آپ ایز اے لائر اپنا کمپلیٹ کرتے ہیں 3 سال کا یا 5 سال کا کورس, تو اس کے بعد آپ کو رجسٹر کروانا ہوتا ہے بار کونسل کے ساتھ. آپ کو حیرانی ہوگی کہ بہت سارے لائرز کو یا فریش لا گریجویٹس کو یہ بھی پتہ نہیں ہوتا کہ یار ہم نے رجسٹر کہاں کروانا ہے, کون سی اتھارٹی ہے جس کے پاس ہم جائیں گے. پاکستان میں سول جج کلاس 1 کیا ہوتا ہے, میں آپ کو ایک سمپل ایگزامپل دیتا ہوں. میں انٹرویو کنڈکٹ کر رہا تھا
एंड एन एक्सटर्नल फॉरेन लॉ ग्रेजुएट, वो मेरे पास आई और इंटरव्यू हमने स्टार्ट किया. आई आस्क्ड हर कि CPC क्या होती है, कोई CPC पढ़ी है आपने? सो शी रिप्लाइड कि आई थिंक P फॉर पाकिस्तान होगा. तो मैं इस हद तक इस बारे में वो मतलब परेशान हो गया कि यार ये इंटरव्यू में आ रहे हैं, और अगर आप इंटरव्यू को भी छोड़ दें तो मेरी तो पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी हर लॉयर की ये बनती है कि हम अपने घर से स्टार्ट करें, और बजाय इसके कि पहले हम सिटीजन्स तक जाएं, पहले हम लोगों को खुद ही इस डिवीजन को ख़त्म करना पड़ेगा. और उसी के लिए मैंने ये मुटेटस मुटेंडस के नाम से कोर्स भी इंट्रोड्यूस करवाया है, जिसमें ये सारी टेक्निकलिटीज़ कवर की हैं. आई एम नॉट सेइंग कि यार मैं 10 किताबें दे दूंगा, ये पढ़ लेना और पढ़ के बस ठीक है तुम लॉयर बन गए, ऐसा नहीं है. मैं उसमें स्टूडेंट्स को बता रहा हूँ कि यार कोर्ट अहलमत क्या होता है, आपने फाइलिंग कहाँ पे करनी है, आपने सर्टिफाइड कॉपी कहाँ से निकालनी है अगर आपकी कोई केस की चाहिए, सुप्रीम कोर्ट के जजेस की हायरार्की क्या होती है, हाई कोर्ट की जुरिसडिक्शन क्या होती है. ये सब वो चीज़ें हैं जो इवेंचुअली आपको लेके जाती हैं टू द वर्ड सेइंग कि यार बहुत अच्छा वकील बन गया. सो आजकल जो ट्रेंड चल रहा था, अभी तक जो मार्केट में चल भी रहा है, वो यही है कि जी बस मैंने लॉ कर लिया है, ब्लैक पेन कोट आ गया मेरे पास, लाइसेंस भी आ गया है, तो बस जी मैं कर रहा हूँ. तो वो आपको भी वो डिफरेंस इसीलिए नजर आया है मार्केट में. थैंक यू वकार. हम तो उसके डिटेल्स पे और भी आएंगे. शाहजेब, आपकी तरफ आते हुए, बेस्ड ऑन जो वकार ने कहा है, मोरियाल ने भी कहा है, कुछ चीजें तो बहुत वाज़ेह हैं. एक तो ऑब्वियसली हमारा जो फर्क रहा है, एक हमारे जनरेशनल पर्सपेक्टिव से काफी हम एपॉलिटिकल भी हो गए हैं, तो इंटरेस्ट नहीं रहा अनफॉर्चुनेटली. और एक जमाने में मिसाल के तौर पे सिविक्स पढ़ाया जाता था, वो एक अरसे से नहीं पढ़ाया जा रहा है, तो कोई फेमिलियरिटी हमें है नहीं. पॉलिटिक्स को एक बुरा लफ्ज करार दे दिया है हमने. जर्नलिस्ट के हवाले से भी अगर हम बात करें कि बहुत स्पेसिफिक टेक्निकल बीट्स होती हैं, कोर्ट रिपोर्टिंग हो गया, इलेक्शन पे रिपोर्टिंग अगर होती है, या आप पार्लियामेंट्री रिपोर्टिंग, तो ये किस तरह मुमकिन है इन पे रिपोर्ट करना जब आपको पता ही नहीं है कि प्रोसीजर्स क्या है. पार्लियामेंट का अलग है, हर कोर्ट का अलग प्रोसीजर है, इलेक्शंस के बिल्कुल अलग एक नौयत होती है. और दूसरा जो ये मोरियाल ने भी बात की, एक लैंग्वेज बैरियर भी है. इस ना सिर्फ ये कि रीजनल लैंग्वेजेस और अंग्रेजी के साथ, लेकिन आप लॉ को, और फिर बतौर सहाफ़ी जो पॉलिटिक्स भी हैं, उसको आप एक ले पर्सन, जो आपको ऑडियंस है, रीडर है या जो देख रहा है, आप उस तक किस तरह पहुंचाएं, किस जबान में पहुंचाएं, क्या कंटेंट है, ताकि वो भी कुछ. फ्रिया, मेरा ख्याल है कि जब हम सहाफ़ियों की बात करते हैं और उनकी कानूनी मामलात पर नॉलेज की बात करेंगे, तो हमें पहले कॉन्टेक्स्ट देखना होगा. और कॉन्टेक्स्ट ये है कि पाकिस्तान में पिछले चंद बरसों में, ख़ास करके मेरे ख्याल है पिछले 2 बरसों में सहाफ़ती मामलात बहुत बिगड़ गए हैं. हमने देखा है कि बहुत सारे हमारे जो सहाफ़ी दोस्त हैं वो बेरोज़गार हो गए हैं या किसी की ईमा पर बेरोज़गार कर दिए गए हैं. हमारे मीडिया हाउसेस क्राइसिस में हैं. आपके जो बड़े-बड़े इदारे हैं, डॉन हो, जंग जियो हो, वो एसेंशियली अपने सर्वाइवल की बैटल इस वक्त लड़ रहे हैं. जब ये आपका कॉन्टेक्स्ट हो, तो उसमें थोड़ा-सा मुझे ये लगता है कि ये गुफ्तगू जो है ना, अगर कोई हमारे सहाफ़ी इस वक्त देख रहे हैं, उनको लगेगा कि यार ये क्या बातें कर रहे हैं ये लोग बैठे हुए. मुझे तनख्वाह नहीं मिली है 6 महीने से, मुझे थ्रेट्स मिल रहे हैं, और मुझे अब कहा जा रहा है कि मैं अपने आप को लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन में अपडेट करूँ. तो हमें ये देखना होगा कि ये in this context it might appear like a luxury to be asking our media houses or our individual journalists to update themselves. Having said that, मैं ये भी recognize करूँगा कि इस वक्त हमारे मुल्क में, इस्लामाबाद में खास करके, जो भी कोर्ट रिपोर्टर्स हैं, उसमें बड़े-बड़े नाम हैं, बड़े-बड़े ज़बरदस्त सहाफ़ी हैं. मतलब मैं कयूम की बात करूँ, मतीउल्लाह जान की बात करूँ, नासिर इकबाल की बात करूँ, मतलब इन लोगों की ना डेकेड्स की है कवरेज की है इन्होंने. और दे रियली नो कि सुप्रीम कोर्ट में क्या हो रहा है, केसेस कैसे लड़े जा रहे हैं, कौन से केस के पीछे किसका फेस है, और जितना उनसे मुमकिन है वो काम कर रहे हैं हमें एजुकेट करने के लिए. लेकिन फॉर द मोस्ट पार्ट बाकी जगहों पे जो है ना, हमारी लॉ की अंडरस्टैंडिंग आम सहाफ़ी में निस्बतन कम है.
اور جس طرح آپ نے بھی پہلے کہا, موریال بھی کہہ رہی تھی, وقار بھی کہہ رہے تھے, ہمیں دیکھیں یہ ہمارے سیلف انٹرسٹ میں ہے, چاہے ادارہ ہمیں سپورٹ کرے نہ کرے, چاہے ہمارے پاس کوئی موریال کا کورس CEG میں لانے کی سکت ہو یا نہ ہو, یا جو وقار بھی جو ڈیولپ کر رہے ہیں کریکولم, یہ ایک جرنلسٹ کے لیے اگر آپ نے اس پروفیشن میں رہنا ہے تمام تر مشکلات کے باوجود, اور آپ نے ایک ایسی سوسائٹی میں کام کرنا ہے جہاں پر آپ پر پریشرز لیگل اور انلیگل دونوں قسم کے پریشرز ہیں, تو یہ آپ کے سیلف انٹرسٹ میں ہے کہ یو برنگ یور سیلف اپ ٹو ڈیٹڈ آن لا. اور چھوٹی سی بات, میں چھوٹی سی مثال دوں گا کہ فار ایگزامپل یہ جو فریڈم آف انفارمیشن ایکٹ ہے ہمارے یہاں, اس پہ وقتاً فوقتاً کافی بات ہوئی ہے. آپ انڈیا کی مثال لیں کہ جب وہاں پہ یہ لایا گیا تو وہاں پہ جو وہاں کی جو ڈیجیٹل ویب سائٹس ہیں یا جو اچھے کام کرنے والے لوگ ہیں, تہلکا تھا, دوسرے تھے, انہوں نے اس لا کے تحت بہت ساری چیزیں نکلوائیں جو گورنمنٹ بتانے کے لیے تیار نہیں ہوتی ہے, وہ چاہے کرپشن کے معاملات ہوں, انیفیشنسی کے معاملات ہوں. تو جب یہ لا پارلیمنٹ نے ایک دفعہ پاس کیا تو جرنلسٹ پہ ذمہ داری آ گئی کہ وہ اس کا بہترین استعمال کریں. ہمارے یہاں بھی میری کافی لوگوں سے بات کی ہے جو تھوڑا بہت یہ انویسٹیگیٹو کام کرتے ہیں, اور وہ ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ جی کہ اس لا کے تحت آپ جب بھی کچھ مانگیں تو جواب ہی نہیں آتا, آپ فالو کرتے رہیں, کئی مہینے گزر جاتے ہیں تو صرف یہ جواب آتا ہے کہ جی کہ یہ اہم حکومتی معاملات ہیں اور آپ کو اس تک رسائی نہیں دی جا سکتی. پھر آپ اپیل میں جائیں, اس کا پھر کئی مہینے اس میں لگتے ہیں. تو ہماری جو بیوروکریسی ہے اور جو پولیٹیشینز ہیں یا جو گورنمنٹ ہے, اس کی ہمیشہ سے کوشش یہ ہوتی ہے کہ جرنلسٹ کو فرسٹریٹ کر دو, آپ اتنے بلاک امپیڈیمنٹس لگا دیں کہ وہ معلومات تک نہ پہنچ سکیں, تہ تک نہ پہنچ سکیں. اینڈ اٹ ریکوائرز اے ویری لانگ ٹرم اینڈ سسٹینڈ کمٹمنٹ اینڈ ریزیلینس کہ آپ اس پہ لگے رہیں. تو ہمارے یہاں اس طرح کی بھی جو چیزیں ہیں, اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے اور لگے رہنا ہے, تو لا سے اپڈیٹ کرنا خود کو آپ کی خود کی ذمہ داری ہوگی, and it will help you if you are really committed to original journalism that really makes a difference. اسی بات پہ موریال, جیسے شاہزیب نے انڈیا کا حوالہ دیا کہ وہاں پہ فریڈم آف اور ہمارے بھی فریڈم آف انفارمیشن اور رائٹ ٹو انفارمیشن اسٹیچوٹس موجود ہیں, اور اس میں بھی جو بیوروکریسی ہے میں خود بھی استعمال کر چکی ہوں آرگنائزیشنلی, مہینوں ہمیں لگے جواب لینے میں, وہ بھی جب ہم نے آمبڈس پرسن کے سامنے گئے, اپیلس فائل کی, کچھ جواب ملے کچھ نہیں ملے, پھر کورٹ گئے. تو اٹس امپاسبل کہ ہر کوئی, اور اسپیشلی انڈیویجول سطح پہ یہ پرسو اس طرح سے کر سکے, اور وہ کوشش یہی ہوتی ہے جیسے شاہزیب کہہ رہے ہیں کہ آپ ایگزاسٹ کر دو, خار کر دو, تاکہ آگے کوئی مانگے ہی نہیں. لیکن ایک اور چیز میں آپ سے جاننا چاہ رہی ہوں, انڈیا میں بہت پرو ایکٹیولی اگر یہ استعمال ہوا, اس وقت ہم جو دیکھ رہے ہیں مثال کے طور پہ امریکہ میں صحافیوں کے لیے آسان نہیں ہے وہاں پہ آپریٹ کرنا, خاص طور پہ ابھی جو پروٹیسٹ ہو رہے ہیں وہاں پہ ان پر اٹیکس بھی ہوئے ہیں, کچھ جگہوں پہ وہ اریسٹ بھی ہوئے ہیں. تو ایک جو ہم تصور کرتے ہیں کہ ایسا معاشرہ یا ایسے اسٹیٹ ہے جہاں پہ پھر بھی کچھ زیادہ پروٹیکشن سے, وہاں پہ بھی آئی تھنک صحافی اب یہ بہت چیلنجنگ فائنڈ کر رہے ہیں, آرگنائزیشنز بھی. تو وہ کیا ایک, لیکن ہمیں یہ تو نظر آتا ہے کہ ایک سینس آف انٹائٹلمنٹ آف رائٹس, کہ لوگ اگر باہر سڑکوں پہ نکلے, یا اگر تنظیمیں کہہ رہی ہیں کہ آپ یہ نہیں کر سکتے, یا CPJ کی طرف سے بھی اگر بیان آ رہے ہیں, تو there is a very active vocal pushback to what is happening also, right? Which sometimes یہاں پہ ہمارے پاس ہوتا ہے اور کبھی کبھار بہت میوٹڈ ہوتا ہے. تھوڑا سا اگر آپ اس کا حوالہ دے کے ہمیں بتا سکیں کہ اس وقت جو چیلنجز فیس کر رہے ہیں, اور کتنا ایک جو تھیوریٹیکل فریم ورک آف لا ہے, لیکن اب آپریشنلی جو پروٹیکشن سیک کر رہے ہیں, وہ اگر اس کے بارے میں تھوڑا بتائیں. Thank you so much. I'm really excited to address these issues. میں پہلے تھوڑا list کر دوں کہ what sort of issues are on the floor and what I'd like to address. I really want to address Waqar's point about the external program and the sort of discrepancies essentially that are rising in our practice locally and the impact on legal scholarship. وہ ایک separate issue ہے that because of میرا profession ہے اور میرا interest ہے, I don't want to let that go. But at the same time, I recognize that this conversation is about like law and journalism. So I also want to come to what Shahzeb said about, ہماری
conversation is बहुत ही intellectual लग रही है, वो जैसे बात कर रहे हैं कि journalism industry इस वक्त is facing a little bit of a shrinking sort of environment जिसमें लोगों को तनख्वाहें नहीं मिल रही, etc. Some people are questioning whether journalism itself is dying. So उस context में all of this talk that we're having about law seems a little bit, you know, elitist almost. And then आपका जो third ये बात थी about like sort of the protests here and how free speech is protected here, or and the problems in the free speech area that we are also seeing here right now play out currently in New York where I am. I want to address all three things, so I'm going to try to do it without speaking for an hour. But I'm a lecturer, so I might. So if I do, you have to stop me. So coming first, beginning with Waqar's point, I think it's amazing what he's doing. And I have to confess, I'm not from the University of London's program, but I did do my law degree at Cambridge. That was my first law degree. My second law degree was at Columbia. So I was coming at this completely from like this international perspective. And it didn't bother me that much because the thing was, I was working primarily on academic and consulting issues in the sort of policy and regulatory realm. So for me, I didn't have to go to a lot of, I didn't have to go to Pakistani courts at all, right? I actually have to, I'm an attorney in New York. This is where I'm qualified. This is where I have to deal with civil procedure, etc. Unfortunately, in Pakistan, I haven't done litigation in the last 5 years, but when I did, I learned the civil procedure code, etc. on my job. I didn't walk in there knowing it. The thing with training any good lawyer is you essentially have to train lawyers who will be able to, the law is always changing. That's the magic of the law. And you have to be able to train them to find the right laws, to do the right research, and to proceed with sort of learning on the job. We're constantly learning. PICA didn't exist until 5 years ago or so. So we had to learn. Internet law, privacy law, this is a whole new thing. Some of us like to run away from it because we don't want to deal with it. It's too technical. But if we want to survive in this profession, we have to adapt. Now in New York, for instance, a lot of the conversation is around Bitcoin, and all of us are trying to learn Bitcoin and smart contracts so that we still have a job 3-4 years later. That's the genius of the law, right? But I think the practical procedural things that Waqar is talking about is very important. Now in the rest of the world, for instance, in New York, when you take their bar exam, it's extremely, extremely, extremely difficult to pass. But then you are schooled in all aspects of civil procedure, at least, some aspects of criminal procedure also, and you are so equipped that you can set up a shingle, aap apne ghar ke bahar board laga dein, and you can start practicing, and you are not considered incompetent in these areas by courts. In fact, if I'm sitting in New York with a work visa and a court decides that if somebody doesn't have legal representation, as an attorney and counsel at law, as an officer of the courts here, I can be called upon and be given certain compensation on an hourly basis to represent somebody in a case, and I have to actually prove why I don't have the competence to sort of represent the person in that case. So यहाँ पे UK में उस तरह की regulation है that makes sure that when people are getting a license in their jurisdiction, that they have familiarity with the basics, bare-bone basics of procedural laws that will enable them to set up shop. In Pakistan, unfortunately, that's not what we're seeing. In Pakistan, unfortunately, for me, actually, the bigger challenges in academic, the thing that really bothers me and the thing that I want to try to work on through IBS Law School is that our legal scholarship is basically non-existent, and the few articles, etc., that are published, many of them are very good. Some of them, unfortunately, are wrong on the law. People struggle with basic sort of concepts in this area, and there are many reasons for it, but I do critique the University of London program. I've taught on that program, and I think that program was rubbish. I don't mince words about it. I taught European Union law out of a guidebook that was not even 100 pages, whereas like my notes for every week, every supervision at Cambridge in European Union law used to be more than 200 pages. That was just what I was writing, and all the books that I was reading. I mean, I'm not saying everybody needs to get the kind of regular that you get at some of these other universities where they overwork you, but I do think that program needs a rethink. It's a bit too commercial. And unfortunately, because of that program's introduction, Pakistani law programs, the 5-year BA LLB program, is finding it hard to survive. More and more law schools across Pakistan, even SM Law College, etc., they've started offering this, external law course teaching us English law, which is good, which is persuasive in Pakistani courts, but it's not binding precedent. We have to understand our own law. We have to be acquainted at minimum with Pakistan Penal Code if you plan on doing anything related to criminal law, and I don't, but even in sort of white collar crime sort of situations with businesses, that comes up sometimes.
And because of the absence, I feel of tort law, we have an over-reliance of moving in the criminal area. So knowledge of that, some knowledge of the constitution, working knowledge. I'm not expecting anybody to learn all the articles of the Constitution, but just to know where you'll find what. And as you said, like Article 19, free speech, basic, everybody knows about the First Amendment, free speech. Even people who are not lawyers, everybody in the US likes talking about their First Amendment rights. Why haven't we popularized Article 19 in that fashion, or Article 14 with regard to the sort of dignity and privacy and all of that? We haven't done the work that we need to do on the constitutional end. And as you said, Faria, whether you call this course civics or whatever, there is a point to be made that some of these constitutional rights, they should be taught to citizens and should be accessible to citizens across the board so that they can then demand that those rights are respected. Now, coming to the point that was made about freedom of information and access to information, now that was sort of built into the Constitution through the 18th Constitutional Amendment. It's not just some statute we're talking about. It's a law in the Constitution which stands sort of at a higher level in the hierarchy of laws, and if you are facing sort of undue problems, you should absolutely litigate on that issue. And I'm glad to hear, Faria, that you've gone before ombudsman, etc., to get this information out. But what I also want to point out is that Pakistan may be slow and not so wonderful about giving such information. It's also very new, but world over we face these problems. World over, these right to information, calling for information, sort of it creates issues. And sometimes government agencies in the US also get back to you with like a Grosma response. They'll get back to you with like, we can neither confirm nor deny, right? Which is essentially sort of they're just using their right to silence, and so those things are happening, and they're happening globally, and that's something that globally can be tackled. Now, sometimes we do run into issues where, for instance, the right of information request that I was involved in involved the contract between Pakistan and another, I believe, international commercial party, and it was in the oil and gas sector, and that contract actually had like a non-disclosure clause. They couldn't disclose it publicly, it was confidential, all of that. So sometimes those are like genuine commercial things for which, I mean, and we may question, like, why is this contract, which is between public agencies, not to be made public, right? We need to do research on it, we need to write about it, we would like access to it. But unfortunately, in Pakistan and in other jurisdictions, that's a practice that's sort of taking place. So that was the spiel with regard to, that was my spiel with regard to the right to information portion. Now you talked about the protests in the US and how even over here we are seeing struggles with regard to First Amendment rights. The US's free speech protection is probably amongst the best in the world. The US tends to be the most liberal in the area of free speech. As Shahzeeb had mentioned, even in Pakistan's constitution, Article 19, there are some qualifications built into the provision that's giving us sort of free speech rights. Article 19 says that, reasonable restrictions may be placed by the law based on sort of the glory of Islam and the integrity and security of Pakistan, friendly relations between states, public order, blah, blah, blah. The US First Amendment clause is drafted in more clear terms. It just says the Congress shall not pass laws abridging on the freedom of speech or that of the press. And so despite that, the Supreme Court has over the years built in exceptions to free speech. Now, in the US, those are subject to strict scrutiny, and it's difficult for you to violate, for you to regulate content, more difficult here than it is even in the UK and in other countries. But we are seeing that that's happening. And in recent days, journalists here have been subject to attack in the course of performing their duty, and it's unclear whether, on the one hand, there's the argument to be made that, there's freedom of press, they should be able to cover, etc., and police shouldn't be attacking them. Journalists, in fact, under New York law, are providing an essential service. But on the other hand, there is where the police is trying to protect from breaches of peace, etc. And in many states in the US, including in New York, the police does enjoy a certain degree of protection and makes it hard for people to sue the police.
And so now, therefore, there's this movement underway to introduce reform that will make it easier for citizens to pursue cases against the police and to reduce qualified immunity that the police does enjoy. That's part of what these protests are about. Okay, thank you, Morial. वकार, आपकी तरफ आते हुए और जो शाहजेब ने भी कहा, मरियाल ने भी, हम जो देख रहे हैं कि एक तो थियोरेटिकल बात हमने कर ली, और जर्नलिज्म और सहाफत के हवाले से जैसे यूएस में भी देख रहे हैं कि प्रोटेस्ट हो रही है, तो ज़रूरत ये होती है कि जब किसी सहाफ़ी पे कोई केस कायम किया जाए कि आपको फौरी रिप्रेजेंटेशन की ज़रूरत होती है. शाहजेब, I'd like you to comment on this later also, but जब तक आपके पास वो वाकफियत ही नहीं होगी आपके प्रोसीजर्स की, आपका जो लो कोर्ट है वो बिल्कुल मुख्तलिफ तरीके से काम करता है, वो आपके हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की प्रैक्टिस से डिफरेंट है. मेरे एक्सपीरियंस में ये भी रहा है कि बहुत सारे हमारे एक्सपर्ट्स हैं जो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ तो जानते होंगे, लेकिन क्रिमिनल प्रैक्टिस नहीं है या क्रिमिनल लॉ से वाकफियत नहीं है, और हम ज्यादातर अब वो केसेस देख रहे हैं जिसमें फौरी आपको बेल देनी है या आपको अरेस्ट किया जा रहा है, या क्रिमिनल पीका एक क्रिमिनल लॉ है, क्रिमिनल प्रोविजंस में आपको चार्ज किया जा रहा है. उसके जो आपने मिलाना है कि आपके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट क्या है, और वो वाली आर्ग्यूमेंट्स फिर जाके आपने बेल की स्टेज पे, आपके प्री ट्रायल इन्वेस्टिगेशन और ट्रायल की स्टेज पे जब करनी है, ताकि उनमें उन केसेस में या तो आप खारिज कराएं या फिर आप उन केसेस को अगर ट्रायल तक लेके जा रहे हैं तो ऐसे प्रेसिडेंट सेट हों कि कल को किसी और पे मुकदमा कायम हो तो उसके लिए एक डेटरेंस हो सके, वो हम प्रेसिडेंट इस्तेमाल कर सकें. तो ये कुछ ऑपरेशनल चीजें, आपके पेमरा लॉ से भी वाकफियत है, तो इस बारे में अगर थोड़ा सा बता सकें कि विद इन द लीगल कम्युनिटी ये कनेक्शन. राइट, मैं स्टार्ट करता हूँ अगेन मोरियाल की बात से. मोरियाल ने काफ़ी अपफ्रंट बात कर दी यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन और उनके जितना भी प्रोग्राम है. सो आई थिंक शी इज़ टोटली राइट. जैसे मैं पहले बात कर रहा था कि आपकी जब बेस किसी चीज़ की ख़राब होगी ना, तो आपका पूरा स्ट्रक्चर, पूरे का पूरा स्ट्रक्चर ख़राब बनेगा. एंड कमिंग बैक टू योर पॉइंट कि लॉ एंड जर्नलिज्म, इन दोनों का कनेक्शन बहुत मेन कनेक्शन है आपस में. जैसे शाहजेब अभी पहले बता रहे थे कि पाकिस्तान की जो लीगल और जो कल्चरल बैकग्राउंड है, जो पाकिस्तान की हिस्ट्री है, वो बिल्कुल इसी तरह की है कि जिसका दिल किया उसने लॉ को जिस तरीके से चाहा है, जिसके अगेंस्ट चाहा है, उसने उसको यूज़ कर लिया. अब इस चीज़ को टैकल करने का, इस चीज़ को हैंडल करने का एक ही सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड एक ही तरीका है कि आप उस लॉ को पढ़ें, जितना पढ़ सकते हैं बार बार पढ़ें, ताकि उसी से आपको प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन मिलेगी. हम बड़ा सिंपली ये आर्ग्यू कर देते हैं जी ये लॉ नहीं है पाकिस्तान में, जर्नलिज्म पे ये लॉ नहीं है या फलां लॉ नहीं है. सब लॉज अवेलेबल है पाकिस्तान में. आप किसी भी टॉपिक पे निकालें तो पाकिस्तान में छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा हर लॉ है. प्रॉब्लम यहाँ पे ये बना हुआ है कि उनकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती, और उससे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि जिसने इम्प्लीमेंट करवाना है लॉ, उसको खुद भी मेजॉरिटी ऑफ दैट क्लास उसको भी नहीं पता कि इम्प्लीमेंट किस तरीके से करवाना है. जैसे अभी आपने बताया कि जो पीका आया था, ये पेमरा लॉज हैं, ये सब कुछ, ये सारे इनमें क्रिमिनल आपकी चार्जेस लिखते हैं आप पे. बहुत कोई ऐसे ऑफेंसेस होते हैं, मैं शाहजेब की बात से एग्री करूंगा कि आपको रात को 2 बजे घुस के घर से उठा लेते हैं जर्नलिस्ट को. कोई ऐसी बात नहीं है कि उसमें हम इसे डिसएग्री कर सकें. काफी बोल्ड स्टेटमेंट है, बट हमें ये देनी पड़ेगी. अब उससे बचने का एक ही तरीका है कि आपको पता हो कि क्या उसके पास ये अथॉरिटी है जिसको वो यूज कर रहा है, क्या उसके पास ये राइट है भी कि वो ये सब कर सके, या बस ये किसी के कहने पे हो रहा है सब कुछ. जब एक बार ये विजिबिलिटी, ये सब चीजें हमारे होल्ड में आएंगी, बीइंग अ लॉ स्टूडेंट, बीइंग अ सिटीजन या बीइंग अ जर्नलिस्ट, तो फिर ही हम इसमें कुछ बेहतरी ला सकेंगे. अब जिस तरह से मैं बेस की बात कर रहा था, जो यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन, बीबीपी, जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं, बहुत अच्छे कोर्सेज हैं, बहुत अच्छा मैकेनिज्म उन्होंने डेवलप किया है. बट हमें समझना पड़ेगा कि वो सब कुछ अमेरिका, ब्रिटेन, उन सब के लिए था, हमारे लिए नहीं है वो सब कुछ. हमें अपने यहाँ के लॉज, अपने सिस्टम को लेकर चलना है. रात को 1 बजे अगर किसी ने आके किसी जर्नलिस्ट को घर से उठा लिया है और उठा के उसको जेल में या सलाखों के पीछे डाल दिया, तो मैं ये नहीं कह सकता कि EU लॉज पढ़े हैं या नहीं पढ़े, ह्यूमैनिटेरियन लॉ क्या कहता है इसके ऊपर, आप ये कर सकते नहीं कर सकते. नॉट. हमें उस वक्त देखना पड़ेगा कि CRPC क्या कहती है इसके बारे में, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में क्या कोई पर्सनल गारंटी पे उसको रात को लेके जा सकता है या नहीं लेके जा सकता. आप क्या उसे सुबह मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर सकते हैं. SHO के पास या लोकल पुलिस के पास कितनी अथॉरिटी है कि वो कितने घंटे तक अपने पास रख सकता है. ये सब वो क्वेश्चंस हैं जो अब हम हाईलाइट करने की कोशिश कर रहे हैं,
اور میرا تو سب سے بڑا چیلنج اس کورس کے ساتھ بھی یہی بنا ہوا ہے کہ ایکسیپٹینس نہیں ہے سوسائٹی میں, نہ ہی لیگل سوسائٹی میں, نہ ایز اے اسٹوڈنٹ کوئی اس چیز کو ایکسیپٹ کرتا ہے کہ یار آپ نے کل کو اگر جرنلزم کی فیلڈ بھی سلیکٹ کرنی ہے تو آپ کو یہ ضروری ہے کہ آپ کو یہاں کے لاز کی فیملیئرٹی ہو, چاہے یہ انفارچونیٹ ہے یا فارچونیٹ ہے. بٹ پاکستان میں آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ نے کسی بھی ایسی فیلڈ میں جس کا سارا ڈائریکٹ انٹریکشن آپ کی پارلیمنٹ کے ساتھ ہے, آپ کی ہائی کورٹ کے ساتھ. جرنلزم تو اتنی وائڈ فیلڈ ہے کہ آپ کو ہائی کورٹ سے لے کے, جیسے ابھی آپ لوگ ڈسکس کر رہے تھے کہ اسپورٹس لا, اسپورٹس جرنلزم, اس کے علاوہ جتنے بھی آپ کے وہ ہوتے ہیں, جتنی اس میں فیلڈز ہیں, ان سب کی بیس آپ کو یہیں سے ملے گی آ کے. تو آپ کو نہیں پتا ہوگا تو لوگ مس یوز کریں گے آپ کے اگینسٹ, سارا وہ سسٹم بھی یوز ہوگا, ہوتا بھی ہے. ریسنٹ بھی کافی کیسز آئے ہیں, ابھی ریسنٹ آپ نے دیکھا ہوگا ایک کیس تھا, سب کچھ ہو گیا, ویڈیوز آن ریکارڈ ہیں, ہر چیز آن ریکارڈ ہے, بٹ آپ کا سسٹم ابیوز کر دیا گیا. تو اس میں تو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے ہم لوگوں کو کہ یہ کولیپس کر چکا ہے ابھی سب کچھ, لیکن اس کو ری بلڈ کرنے کی ضرورت ہے. یہاں سے یہ بھی نہیں کر سکتے کہ ری اسٹرکچر کر لیں کہ اچھا یار تھوڑا بہت ٹھیک کر دیں, ایسا نہیں ہو سکتا. اس کو ری بلڈ کرنا پڑے گا اور اسی میں سب کو اپنا پارٹ پلے کرنا پڑے گا جو جتنا کر سکے گا. Thank you. Shazib, coming to you, I think, and then we'll be winding up unless kisi ke aur comments hain. Ek sawal hame aaya hai, I'm not very clear on what he's saying. Let me put it to you and then everyone can weigh in. Ki sahaafat civil society hai, to aap journalist ko party kyun bana rahe hain? I don't quite understand, but I'm this question agar wo clarify karna chahe, lekin ye lines of separation between you as a journalist, جو پروفیشنل کیپیسٹی میں وہ بھی بلر, اینڈ آپ ایز اے سٹیزن کوئی اوپینین شائع کرتے ہیں, you know, those lines are blurring also between journalism and your duty as a citizen. اور جیسے ہم کہہ رہے ہیں کہ اب ہمیں بہت ساری چیزیں واضح طور پہ کلیئرلی آن ریکارڈ لانی پڑیں گی, کیونکہ دوسری طرف سے موقف یہ آتا ہے کہ تو ہوا ہی نہیں, یہ ہو ہی نہیں رہا ہے, یا ہمارے نظر میں نہیں آئے ہیں. کیسز کے حوالے سے بھی کہاں مس یوز ہوا ہے. حکومت اس وقت بھی آن لائن ہم رولز لا رہی ہے اور مزید اسٹرنجنٹ گائیڈ اس کے ریگولیشنز لانے کی کوشش کر رہی ہے, اور یہ پریٹینس ہے کہ یہ تو استعمال ہی نہیں ہوتے غلط طریقے سے, یہ تو ہم سٹیزنس کے بھلائی کے لیے لے کر آ رہے ہیں. تو اس وقت جرنلزم کمیونٹی میں کس حد تک اویئرنیس ہے؟ مجھے یہ لگا ہے کہ خاص طور پہ آپ کے کیس کے بعد کم از کم کوئی کانورسیشن تو اٹھی. اس سے پہلے پیکا کے بارے میں ایبسٹریکٹ باتیں تو بہت ہوتی تھیں یا اور مختلف کیس کے حوالے تو دیے جاتے تھے, لیکن when it hit home میرے خیال سے تب کچھ تھوڑا سا لوگوں کو خیال آیا ہے کہ واقعی یہ کتنا زیادہ you know تھریٹ پوز کر سکتا ہے. فریہ, آپ جانتی ہیں کہ مجھ سے پہلے بھی کئی اور بلاگرز اور صحافیوں کو نشانہ بنایا گیا تھا. آپ کو یاد ہوگا جب یہ سعودی ولی عہد آ رہے تھے پاکستان, تو کچھ بلاگرز نے خشوگی کا مسئلہ اٹھایا تھا, اور ان کے اوپر کیس نہیں ہوا تھا, لیکن اخبار میں یہ خبریں آ گئی تھیں کہ FIA ان کے خلاف کارروائی کر رہا ہے. تو کچھ کو اس طرح سے قابو کرنے کی کوشش گئی. اس کے بعد کچھ لوگوں کو تو گھر سے جا کے اٹھایا گیا. آئی ریمبر لاہور سے ایک کیس ہوا تھا, اور نہ صرف جا کے اٹھایا, ویڈیو بنائی, ہتھکڑیاں لگائے, تصویریں جو ہیں ٹیلی ویژن پہ دکھائیں. اور یہ ہمارا ایک روایتی SOP ہے ہمارے قانون نافذ کرنے والے اداروں کا, چاہے پولیس ہو, FIA ہو یا دیگر ایجنسیاں ہوں, کہ پہلے تو آپ کسی کو بھی بدنام کر دیں, اور اس کے بعد کورٹ میں معاملات چلتے رہیں گے, تب تک آپ ان کو مشتبہ اور ملزم اور یہ کہہ کے ان کی کریڈیبلٹی خراب کر دیں. اور یہ پرانا حربہ ہے جو سیاستدانوں کے ساتھ تو چلتا ہی رہتا ہے, اور آپ اور ہم ٹالریٹ کرتے بھی ہیں, لیکن صحافیوں کو بھی نہیں بخشا گیا. یہ ہم بات کریں لیگل ریلم میں. انلیگل ریلم میں تو آپ دیکھیں کہ سوشل میڈیا پہ کیا چل رہا ہے, جو کریڈیبل صحافی ہیں ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, اور جو 2 نمبر صحافی ہیں انہیں کیسے پروموٹ کیا جا رہا ہے چینلز پہ, سوشل میڈیا پہ. مطلب ایک پورا ایک میڈیا مینجمنٹ ہے ہمارے ملک میں, جس میں کبھی بھی کوئی بھی نشانے پر آ سکتا ہے. آپ کتنا بھی احتیاط کریں, کتنا بھی آپ نام نہ لیں, کتنا بھی آپ جو ہے نا وہ طریقے سے بات کریں, لیکن ایٹ سم پوائنٹ جو ہے نا یو ول رن انٹو ٹربل اف یو وانٹ ٹو پریکٹس امپارشل انڈیپینڈنٹ جرنلزم. میرا خیال ہے کہ آسما جہانگیر نے کبھی ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ پاکستان میں جو بندہ جیل نہیں گیا تو سمجھیں کہ اس نے کوئی جدوجہد ہی نہیں کی ہے.
जो थोड़ा बहुत भी कहीं पे जदोजहद करने की कोशिश करता है, चाहे वो सियासी आदमी हो, सहाफ़ी हो, समाजी हो, वो सूनर और लेटर जो है ना कानून उसके खिलाफ हरकत में आएगा। जो लॉ को ब्रेक कर रहे होंगे, जो झूठी खबरें चला रहे होंगे, मिस इन्फॉर्मेशन कर रहे होंगे, किसी प्रोपेगेंडा कैंपेन का हिस्सा होंगे, उनके ऊपर कभी सवाल नहीं उठेगा, उनके ऊपर कभी आँच नहीं आएगी, क्योंकि उन्हें प्रोटेक्ट किया जाएगा। जो आप पहले सवाल बता रही थी, जो मैं पूरी तरह मैं भी नहीं समझ पाया, लेकिन मैं अंदाजा लगा रहा हूँ क्योंकि हमें जो फीडबैक आता रहता है लोगों की तरफ से, वो शायद ये है कि अगर सहाफ़ी सिविल सोसाइटी का हिस्सा हैं तो वो पार्टी क्यों बन जाते हैं। आई थिंक द सजेशन इज कि सहाफ़ी जो हैं वो पार्टिजान क्यों हो जाते हैं। और मेरा ये ख्याल है कि देखें, हमारे इस्लामाबाद में, कराची में पुराने सहाफ़ी हैं, एक अरसे से मैंने भी उनको ऑब्जर्व किया है, कुछ हमारे दोस्त भी हैं, कुछ को मैं सिर्फ पढ़ता आया हूँ। और मैं आपसे ये कहूँगा कि देखें, जब जर्नलिस्ट जो है ना वो वैक्यूम में ऑपरेट नहीं करता, वो उसकी कोई गाइडिंग प्रिंसिपल्स होते हैं। और जैसे मैंने पहले कहा कि हम सिविल सोसाइटी का हिस्सा इस तरह हैं कि हम आइन की पासदारी चाहते हैं, हम चाहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन रिस्पेक्ट हो, हम चाहते हैं कि जो आइन में किरदार तयन कर दिया गया है हर शख्स का, इदारे का, जुडिशरी का, आर्म्ड फोर्सेस का, वो उस दायरे तक महदूद रहे। ठीक है, ये आपका आइन कहता है, ये हम कोई अपनी फिलॉसफी नहीं ला रहे, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि जी कि दिस इज हाउ द कंट्री इज सपोज्ड टू रन। सो प्रोफेशनल जर्नलिस्ट आर कमिटेड टू अपहोल्ड दैट आइडिया। ठीक है ना। अब ये पार्टिजनशिप नहीं है, पीपल्स पार्टी उसको वायलेट करेगी, उसके खिलाफ सवाल उठेगा। मियाँ नवाज शरीफ जिस जमाने में हमारी इस्टेब्लिशमेंट की बी टीम थे, इन्हीं सहाफ़ियों ने उनके खिलाफ भी लिखा और बातें की। आज इमरान खान साहब एक रोल प्ले कर रहे हैं, तो उनके ऊपर सवाल उठेगा। द आइडिया इज कि हमारे पॉलिटिशियंस जो हैं उनकी प्रायोरिटीज चेंज होती रहती हैं, कभी वो डील कर लेते हैं, कभी वो भाग जाते हैं, कभी वो जेल में चले जाते हैं, बिकॉज उनके प्रिंसिपल्स एक जगह नहीं है, वो दे कीप चेंजिंग डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। लेकिन जो राइटर है, जो जर्नलिस्ट है, जो इंटेलेक्चुअल है, they have to be committed to certain principles. And if for example नवाज शरीफ साहब अब अगर कहते हैं वोट को इज्जत दो, तो हमारे तो काफी लोग 30 साल पहले से ये कह रहे हैं कि जी वोट को इज्जत दो। तो अगर मियाँ साहब राय रास्त पे आ गए, वेल एंड गुड, उनकी और हमारी राहें मिल गई, दैट इज गुड। लेकिन कहने का मकसद ये कि a journalist is supposed to uphold democratic values, constitution, parliamentary supremacy. ठीक है, अब उसमें अगर आपका कहीं पे इत्तफाकन कोई पॉलिटिकल पार्टी भी वो इशू उठा रही है, तो वेल एंड गुड, हमें उनको स्ट्रेंथन करना चाहिए, उनके इस अगर प्रिंसिपल पे वो आ गए हैं तो उसको मैं इस तरह से जवाब दूंगा। बाकी आपको पता है हमारी जो मीडिया मार्केट है उसमें तरह तरह के लोग हैं, एंकर्स हैं, कोई जो चैनल की पॉलिसी है, कोई पीटीआई का चैनल है, कोई फलाना चैनल है, उसमें जो अपना वो रोल प्ले कर रहे हैं उस पर मैं कॉमेंट नहीं करना चाह रहा। लेकिन आई थिंक एट द एंड ऑफ द डे अगर आपकी ये वैल्यूज भी ना हो और आपकी क्लैरिटी ना हो कि व्हाई एम आई इन जर्नलिज्म, यू नो, इट्स नॉट एनी अदर प्रोफेशन, इट्स नॉट लाइक वर्किंग इन अ शू फैक्ट्री कि यू आर जस्ट असेंबलिंग शूज और आपने दिन में इतने शूज निकालने हैं। दिस इज अ प्रोफेशन वेयर यू आर कमिटेड टू पब्लिक इंटरेस्ट, वेयर यू आर कमिटेड टू द वेलफेयर ऑफ सोसाइटी। और उसमें हमारे यहाँ इनएविटेबली ये है कि समटाइम्स यू हैव टू पे द प्राइस, बिकॉज not everybody is as enthusiastic about it, and there are forces of darkness that have always tried to take the country behind, regressive forces, और उनके साथ फिर लड़ाई जो है वो चलती रहेगी। अगर वो राय रास्त पे आ जाए और वो भी कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, अपने पैराए में रहें, तो हम उनको सलाम करेंगे, हम उनको सल्यूट करेंगे, उठक बैठक करेंगे उनके लिए, हम तैयार हैं उसके लिए। लेकिन जब तक ये नहीं होगा, मेरा ख्याल है कि हमारा जो है ना ये जो भी लड़ाई है ये मुल्क के बेहतरीन मफाद में ये चलती रहेगी, और इसी में मेरा ख्याल है कि मुल्क की भलाई भी है। Thank you, Shazib. Marial, Waqar, any final comments, and then हम लोग इसको conclude करेंगे। So मुख्तसरन अगर कुछ है। Yeah. So if I may, I have a couple of things to say. I want to respond to the question that you asked, Waqar, उस पे briefly थोड़ा सा कुछ. And then I also want to talk about this issue of like neutrality, because we as academics we get this a lot also कि हम क्या civil society हैं या हम अपना कोई neutral तरीके से subject पढ़ा रहे हैं. And also I want to come back to the issue कि वो law and journalism and
say one or two things that I would like to say before we conclude. तो आपका जो सवाल था वकार के साथ कि ना हमारे यहाँ क्रिमिनल लॉ में लोगों की इतनी नॉलेज नहीं है, और जब इस तरह का जैसे आप कह रही हैं जो रीसेंट लॉज के अंदर केसेस हो रहे हैं, पीपल फिर भी कॉन्स्टिट्यूशनल एडमिनिस्ट्रेटिव लॉयर्स को लॉज पता होते हैं, बट इन द क्रिमिनल एरिया बेल कैसे लेनी है एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो उसमें ज़्यादातर अच्छे वकीलों की भी इतनी कॉम्पिटेंस नहीं होती, एंड सैडली दैट्स अ फंक्शन ऑफ द मार्केट. Historically, the money has been with regard to corporate in the area of corporate practice, in the area of contract law practice. When I initially started off in Pakistan, बहुत साल पहले, I was asking one of my mentors and supervisors कि मैंने भी ये try करना है. He's like, trust me, you don't want to go there. ना वहाँ पे कोई plaint लिख दी जाती है, ना कोई research होती है. They haggle over these people that come from the prison, and the environment's really bad. You won't be able to do it. So this is how most of us are discouraged from going into actual criminal practice. And then when we don't go there, we're not able to help in such situations. We still aren't. I'm making a general statement. There will obviously be exceptions, but I think Waqar was also sort of alluding to this point कि criminal procedure code की, penal code की knowledge हमें सबको increase करनी चाहिए, and even for those of us that are on the corporate side, we should engage more with this side. And then there's this issue of like journalists sort of becoming an active member of civil society and sort of becoming, I don't even understand that question fully, but I understood it as something that was questioning maybe the neutrality. How much neutrality should you have? Right, and for academics, that's again an issue that comes up, and there's no right or wrong answer. Like many academics right now are protesting on the streets for Black Lives Matter, at least here in New York. Many academics in Pakistan will protest for like different causes. Many academics in Pakistan do have political parties of their own, whether it's the Mazdoor, Kisan party or what party, they belong to certain parties. Some of them will belong to parties on the right. And so the question is that okay for us academics? And I think every academic there needs to then apply their own sort of apply their own conscience in that regard. Because for me, what happens is if I bring my politics to class, I may discourage participation from certain students. I may get certain students to think if they express certain views, उनको marks अच्छे मिलेंगे, और अगर कोई और उन्होंने class में कुछ कह दिया तो marks शायद अच्छे नहीं मिलेंगे. Because even in my classes, in the basic section where we're exploring the legal system, a lot of these current affairs issues come up. We maintain an online platform where students do share articles, etc. So in my part, I work very hard actually to be inclusive of all kinds of views and to have as diverse and as holistic a conversation that we can have, because that's what I see my role in the classroom as a teacher as. As an academic, obviously, when I'm writing a paper, I'll take an opinion or a position. My work is sort of in the business realm, so I'll end up taking positions there on, sort of, I do have a politics there. My politics there ends up being neoliberal, pro-trade, pro-investment, that kind of thing. And so sometimes some people don't like it. Some people favor trade restrictions and trade protection, and that ties in actually to data protection also, because data protection laws can stand in the way of certain free trade of movements, etc., free trade of ideas and information. So so those things come in the work that we do. They inevitably do in our research, in the conclusions that we make. Whether research is 100% neutral is a question that's open to debate. But we have to try as best as possible to follow the dictates of our conscience and to operate and encourage within this realm that encourages discourse, right? And now with regard to journalists and unki knowledge of the law, before we ended, I wanted to sort of point out that in my class last term, we ended up exploring situations where we picked up articles that were run in popular newspapers, and a lot of these online newspapers that have now cropped up now that have actually maybe even a better followership and readership than traditional ones, jo aapke BuzzFeed type hote hain. I'm not going to name them right now, but they ran certain pieces on court cases that were incredibly misinformed, where they were talking about the court giving a decision on an issue where the court didn't have the jurisdiction to give a decision on the issue. For instance, the case I'm specifically talking about was they were writing about an IP law tribunal, intellectual property law tribunal, that doesn't have the jurisdiction to sort of comment on matters of like defamation, which had given an interim order, and they were sort of suggesting that the case decide ho gaya and the case is over. So there were a lot of flaws with regard to that reporting. And as Shahzeeb and others, and I think you also said at some point, there are excellent court reporters out there,
But I don't know if we're training the new generation enough to cover these issues in a manner that's accurate and in a manner that doesn't misinform the public. So that's something that I would like to do more of in any future class that I have the opportunity to teach to journalists. Hopefully I'll have the opportunity to teach a law class where, in addition to just focusing on, say, the Constitution as part of governance, we can look at IP law, we can look at defamation law, we can look at all the regulation that applies to journalists so that they're better informed as they proceed with their professional career. Okay, thanks, Maria. Waqar, मैं फरिया इस पे लास्ट कमेंट यही करूँगा. आई टोटली सेकंड ये मोरियाल ने जितनी भी पॉइंट्स रेज किए, शाहजेब ने जितनी भी बातें की आपने की, बिल्कुल ठीक है. लेकिन अगेन कमिंग बैक टू पॉइंट जीरो, हमने ये देखना पड़ेगा ये जितना भी पीका आया है या पेमरा लॉज आए हैं. मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ कि एक एक्ट था टेलीग्राफ एक्ट 1918 का, आई थिंक अराउंड 1918 का. अब उस एक्ट में भी यही था कि अगर आप किसी को मैसेज करते हो, यू सेंड अ टेक्स्ट मैसेज टू समवन के अनडिजायर्ड टेक्स्ट मैसेज, तो उस पे भी क्रिमिनल आपको पेनल्टी भी लगती थी या आपके लिए पनिशमेंट भी थी. बट क्योंकि तब इतनी अवेयरनेस नहीं थी टिल 2002 2001 जब तक ये पेमरा लॉज आए, उसके बाद 2016 17 तक ये इवॉल्व होता गया, तो वो चीज़ थोड़ी बैक पे रह गई, बट तब भी ये थी. अब हम जिस फेज में गुजर रहे हैं, ये जब हमारे पास पीका आया है, इसमें और डेवलपमेंट्स आएंगी. आप इस पे काफी अच्छा काम कर रही हैं और काफी लोग कर रहे हैं, सो इसमें डेवलपमेंट्स आती जाएंगी. हमारे लिए सबसे जरूरी ये नहीं है कि हमने एज अ लॉ स्टूडेंट या एज अ सिटीजन या एज अ जर्नलिस्ट इस चीज को कवर करना है. हमने इसको ओवरऑल अपनी आने वाली जनरेशन के लिए, जो आने वाले जितने जो भी अपने लॉ ग्रेजुएट्स आएंगे, नए जर्नलिस्ट आएंगे, जो भी आएगा, उन्हें उनके लिए ये सम अप करके देना है किसी ना किसी तरीके से, चाहे ताकि 2-3 साल बाद 5 साल बाद जब हमारे पास नई लॉट आएगी तो उसे ये सब इश्यूज शायद कम फेस करने पड़े जिनके बारे में शाहजेब ने बताया. अभी शाहजेब ने खुद भी काफी क्रिटिकल टाइम फेस किया है, मैंने काफी क्लोजली उसको ऑब्जर्व किया है. तो आई थिंक कि हम लोगों को अब इस चीज की तरफ फोकस ज्यादा रखना पड़ेगा. जो पास्ट में जितनी भी गलतियां हो चुकी हैं, कर चुके हैं, हमारे सामने भी हो रही हैं, लेकिन आने वाले जो 5-10 साल हैं ये काफी क्रिटिकल हैं. सो अगर हम अभी से इसी चीज पे बेस कर लें कि फंडामेंटल राइट्स, अब आई डोंट नो शाहजेब इस पे शायद ज्यादा बेहतर कमेंट कर सकें या आप, कि जर्नलिस्ट के लिए शायद एक कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की कंपलसरी क्लास होनी चाहिए या कम से कम उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन की होनी चाहिए, क्योंकि उनकी सेफ्टी तो एट स्टेक लग चुकी है पाकिस्तान में, पूरी तरह से एट स्टेक लग चुकी है. तो जब तक कॉन्स्टिट्यूशन से, सीआरपीसी से एज अ जर्नलिस्ट वो अवेयर नहीं होंगे तो आने वाले टाइम में शायद और सख्त टाइम फेस करना पड़े. तो मेरी रिकमेंडेशन ही होगी आप दोनों से और जो भी है हमें सुन रहे हैं कि इस चीज की तरफ हमें फोकस करना पड़ेगा. नहीं, I absolutely agree वकार साहब, because I think that's what we really need to do. क्योंकि हमारे पास तो देखें ना, कोई हथियार नहीं है, कोई और तरीका नहीं है, सिर्फ लॉ ही है ना जो हमारे साइड पे है. Yes, And you are if right. we are talking You are right, about Shahzeeb. upholding the law, then we need to be first well versed in the law before we can work for it. Before we end and final, शाहजेब, अगर कोई आपकी तजवीज़ हो, क्योंकि जो वकार ने भी बात की है और मैं जो केसेस फॉलो कर रही हूँ, सिर्फ पीका नहीं लगता, उनमें जो आप क्रिटिकल अगर हो रहे हैं, ये केसेस हुए हैं पिछले 2 साल में, प्राइम मिनिस्टर के बारे में बोला, सीजेपी के बारे में बोला, या फोर्सेस के बारे में, टेलीग्राफ एक्ट भी लगाया है, मेंटेनेंस पब्लिक ऑर्डर भी लगाया है, साथ पीका भी लगाया है. तो जो अवेलेबल लॉज इस वक्त हैं वो इस्तेमाल किए जा रहे हैं. एग्जैक्टली, एटीए भी लगता है. तो जो मौजूद है, और कंपाउंडेड विद दैट, जो मेरा एक बहुत ज्यादा खर्चा है कि मैंने थर्ड ईयर लॉ स्टूडेंट, लॉ नहीं, मीडिया एंड लॉ स्टूडेंट्स के साथ I was talking about freedom of information and freedom of press and information, speech. उनकी तरफ से मुझे ये आया, और ये 2018 की मैं बात कर रही हूँ, तमाम वाकयात 2017 के ब्लॉग वगैरह तमाम हो चुके थे. मैंने पूछा कि जर्नलिस्ट की परसिक्यूशन या प्रोसिक्यूट किए गए हैं, तो उनका जवाब था नहीं, पाकिस्तान में तो ऐसा नहीं हुआ, या शायद कभी डिक्टेटर्स के ज़माने में हुआ हो लेकिन अब नहीं होता. तो ये एक जो ए हिस्टोरिकल, ए पॉलिटिकल जो हो रहा है हमारे, जाहिर है वो कंपाउंड करेगा कि ना आपको लॉ से वाकफियत होगी, ना आपको पता है कि आपकी सियासी माजी में क्या पेशरफ्त हो चुकी है. तो आगे जाके फिर हमें अगर प्रोटेक्ट करना है तो व्हाट इज योर सजेशन, स्पेशली डायरेक्टर? फरिया, जैसे हमने पहले भी कहा और वकार ने भी कहा कि मेरा ख्याल है कि
صحافیوں کے لیے یہ اپنے انٹرسٹ میں ہے کہ وہ اپنے آپ کو قانون کے حوالے سے آگاہی دیں، لیکن ریئلسٹکلی اسپیکنگ میں آپ کو بتاؤں یہ ہوگا نہیں. اور یہ بالکل اسی طرح سے ہے کہ جیسے ہم سب کہتے ہیں کہ بھائی اپنی صحت کا خیال کرو، پروٹینز کھاؤ، کاربوہائیڈریٹس کھاؤ، فلانی چیز نہیں کھاؤ، لیکن ہمیں سب بیماریوں کا پتہ نہیں ہوتا. اٹس اونلی وین وی آر اسٹرک وتھ سم تھنگ، کڈنی کا مسئلہ ہو گیا، کوئی فریکچر ہو گیا، اینڈ دین وی گو ٹو دا ڈاکٹر، وی ہیو اے ڈیٹیل ڈسکشن، کہ جب ہم واپس آتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ ہم اس بیماری میں ہم ایکسپرٹ ہو گئے ہیں کیونکہ ہم نے سائڈ افیکٹس کا بھی پوچھ لیا، دوائی کا بھی پوچھ لیا، یہ کیوں ہوتا ہے. تو سم آف دیز تھنگز ان لائف آر کہ وین دے ہیپن ٹو یو only then you kind of delve into it. تو that is not to say کہ لیگل معاملات سے آگہی نہیں ہونی چاہیے. آئی تھنک ہونی چاہیے، اور پاکستان جیسے ملک میں ہمیں زیادہ ہونی چاہیے، لیکن ریئلسٹکلی میرا خیال ہے کہ یہ تبھی ہوگا جب آپ یا آپ کے دوست یا آپ کے کولیگز جو ہے نا مصیبت میں آئیں گے. مطلب پاکستان میں دیکھیں نا بڑے آرکین قسم کے لاز ہیں، جیسے ابھی ٹیلی گراف ایکٹ کی بات کی وقار نے، پتہ نہیں پرانے یہ انگریزوں کے زمانے کے بنائے ہوئے لاز ہیں. اینڈ یو کی ناٹ آسک می اور اینی جرنلسٹ کہ میں اپنا کام چھوڑ کے اب میں وہ اس میں ایکسپرٹ بن جاؤں، بیکاز اٹس ناٹ پاسبل ہے نا. مطلب میں جرنلسٹ ہوں، میں لیگل ایکسپرٹ نہیں ہوں. مے بی ہمارے جو کورٹ رپورٹرز ہیں وہ سپریم کورٹ جا کے ججز کو بھگت کے وہ بن گئے ہیں، لیکن I am not a court reporter. I have occasionally covered courts but not otherwise. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ چونکہ ہمارے یہاں لاز کو پولیٹیکل بایس، پولیٹیکل پرپز کے لیے یوز کیا جاتا ہے. لاز اس لیے خود بخود حرکت میں نہیں آتے کہ وہ بریک ہو رہے ہیں، بلکہ کہیں کوئی چاہتا ہے کسی کو سبق سکھانا، اس لیے وہ کہتا ہے کہ جی کہ کوئی بھی کیس ڈال دو، مطلب مجھے بس اس بندے کو سبق سکھانا ہے، اس کو کیس ڈال دو، بس کوئی بھی ڈال دو، ٹھیک ہے نا. تو ہمارے یہاں تو یہ روش ہے نا، ہمارے یہاں تو جو لا انفورسمنٹ ہے وہ یوز کی جاتی ہے فار نیلیفائڈ انٹینشنز. اب اس میں آپ کیا کریں گے؟ مطلب آپ کتنے ایکسپرٹ ہو جائیں گے لا میں اپنے اپنا دفاع کرنے کے لیے؟ اٹس جسٹ ناٹ پاسبل. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ، آئی تھنک جو لب لباب ہے ہماری گفتگو کا وہ یہ ہے کہ اگر آپ نے پاکستان میں رہنا ہے، صحافت کرنی ہے، تو خود کو جتنا آپ اپنی ایجوکیشن خود کریں وہ بہتر ہے. میں دیکھیں نا ابھی جرمنی میں ہوں، یہاں پہ تو it is essential before I start kind of my job, they have to train me into privacy law, into guidelines کہ جی کہ آپ فلاں چیز ریپ کیسے رپورٹ کریں گے، ہیلتھ ایشوز کیسے رپورٹ کریں گے. فار ایگزامپل یہاں پہ ہے کہ جی کہ اگر کسی کو کورونا ہو گیا ہے، آپ اس کا نام نہیں دے سکتے. کہیں کوئی کرائم ہو گیا ہے تو جو اللیجڈ سسپیکٹ ہے آپ اس کی آئیڈینٹی ریویل نہیں کریں گے جب تک پولیس خود نہیں کہتی ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہاں پہ مغربی ممالک میں، خاص کر کے یورپ میں، اس طرح کی چیزیں ہیں جس کی آپ کو پاسداری کرنی ہوتی ہے. ہمارے ہاں ہم نے نہیں توجہ دی. ابھی یہ PIE کا کریش ہوا، آپ نے دیکھا کہ ہمارے اکثر چینلز نے مے ڈے کی کال چلا دی، ود ان آورز پورے پیسنجر لسٹ چلا دی، ابھی گھر والوں کو پتہ نہیں تھا. تو ہمارا اپنا بھی بڑا قصور ہے کہ ہم جس طرح سے صحافت کو لے کر چلے ہیں نا، ہم کہتے ہیں کہ مجھے کوئی نہیں روک سکتا. کیمرہ مین کہتا ہے میں گھس جاؤں گا، میں شادی کی تقریب میں گھس جاؤں گا، میں جنازے میں گھس جاؤں گا، میں ہاسپٹل میں گھس جاؤں گا، مجھے کوئی روک نہیں سکتا کیونکہ میں میڈیا کا آدمی ہوں. تو ہماری اپنی بھی بڑے مسائل ہیں کیونکہ ہم نے اپنی تربیت نہیں کی، اداروں نے انویسٹمنٹ نہیں کی اپنے اسٹاف پہ. لیکن جو اصل مسئلہ ہے ہمارے یہاں نا، وہ ہے ٹاپ سے، وہ اوپر سے آتا ہے، جو ہمیں کام نہیں کرنے دیتا، ہمیں سدھرنے نہیں دیتا، ہمیں آگے بڑھنے نہیں دیتا. لیکن امید پہ دنیا قائم ہے. I think on that note, I would love to continue this conversation, lekin hame end bhi karna hoga. So I guess onus is on all of us as professionals, as citizens, to educate ourselves a little better. But I think also what's important is ke aapas mein jo liaison hai, khas taur pe agar aise wakil aur aise sahafi جو کہ ایک آئینی نظریہ رکھتے ہیں فریڈمز کے حوالے سے، رائٹس کے حوالے سے، کہ صحافی کو ضروری نہیں وہ قانون دان بن جائے، لیکن پھر وہ قانون دان ضرور ان کے ساتھ انٹریکٹ کرے جب ان کے رائٹس پروٹیکشن کی بات آتی ہے، جب ان کو ریپرزنٹیشن کی بات آتی ہے، جب اس طرح کے مقدمے قائم کیے جاتے ہیں. I think there has to be some liaison between everybody to be able to prevent. Thank you so much, all of you, for joining us, and hopefully we'll continue at another time. Thank you. Thank you, Freya.